Bună ziua! Aș vrea să salut în mod deosebit, să salut pe domnul vice-prim-ministru și ministrul al afacerilor externe al Muntenegru, colegul meu, domnul Igor Lukšić. Este o vizită care se înscrie în mod firesc într-un ritm extrem de susținut al contactelor politice, politico-diplomatice din ultimul an și jumătate în mod special. Este o vizită extrem de binevenită și vreau să-i mulțumesc domnului ministru pentru discuțiile extrem de pozitive, de substanțiale pe care le-am avut astăzi. Ele reflectă, aceste discuții reflectă o relație politică foarte bună care există între România și Muntenegru. Există o serie de interese comune și de poziții comune în dosare importante, dar reflectă în primul rând o susținere politică extrem de solidă pe care România o acordă parcursului european și euroatlantic al Muntenegru. România consideră că Muntenegru a făcut și face în continuare progrese extrem de importante, progrese substanțiale pe calea Uniunii Europene și, de asemenea, faptul că Muntenegru este unul din candidații cu șanse importante pentru lărgirea NATO. Vreau să subliniez pe scurt faptul că, din punctul de vedere al agendei Uniunii Europene pentru Muntenegru, România consideră că Muntenegru a făcut, după cum spuneam, o serie de progrese extrem de importante. Faptul că în decembrie anul trecut Muntenegru a deschis 5 noi capitole de negociere, inclusiv capitole importante, capitolele 23 și 24 în domeniul sistemului judiciar, combaterii corupției, crime organizate, în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale, reprezintă un progres care, bineînțeles, trebuie continuat, trebuie consolidat și avem încredere în modul în care guvernul din Muntenegru, autoritățile competente, promovează agenda europeană pentru această țară. Am spus foarte clar, România este extrem de deschisă și interesată să continue să ofere expertiza sa tehnică, asistență în gestionarea diferitelor teme, unele dintre ele tehnice, dar extrem de importante, și avem deja o cooperare foarte bună în materie de asistență în domeniul afacerilor europene, în domeniul expertizei prin programele TAEX și continuăm această cooperare. Din punctul de vedere al agendei NATO, am identificat deja o serie de domenii de asistență, avansând propuneri concrete de sprijin în sectoare importante și, din acest punct de vedere, pot să vă spun că relativ recent am și semnalat la cartierul general NATO interesul ca România să devină punct de contact în Muntenegru pentru NATO. Pe de altă parte, în mod firesc, ne-am concentrat asupra cooperării bilaterale, dimensiunea politico-diplomatică. Vom lucra pentru o viitoare vizită a primului ministru al României, domnul Victor Ponta, în Muntenegru, pentru a da curs invitație pe care premierul Đukanović a lansat-o. Ne interesează în același timp să multiplicăm contactele sectoriale la nivelul diferiților miniștri competenți. Astăzi deja domnul ministru de altfel a avut întâlniri atât cu ministrul energiei din România cât și cu ministrul fondurilor europene. Se va întâlni cu ministrul apărării și cu conducerea celor două camere ale Parlamentului, de asemenea la nivel de vicepremier. Suntem interesați în mod special de substanța economică a cooperării. Ne-am propus realizarea unui forum economic
posibil în marja unei vizite de înalt nivel. Ne-am propus să dezvoltăm o cooperare mai strânsă la nivelul camerelor de comerț și, bineînțeles, Ministerele Economiei din cele două țări să fie extrem de active din acest punct de vedere. Am semnat puțin mai devreme două acorduri bilaterale importante care vor consolida cadrul juridic bilateral și vor impulsiona cooperarea în domeniul educației și respectiv în domeniul culturii. Și bineînțeles că am discutat și vom continua să discutăm după această conferință de presă aspecte legate de cooperarea regională. România deține președinția procesului de cooperare sud-est european, SECP. Mâine vă pot anunța că vom avea la București reuniunea ministerială a SECP și avem un interes comun pentru a dezvolta un dialog și o cooperare regională cât mai aprofundată între statele din Europa de Sud-Est, care să susțină și diferitele trasee individuale, agende individuale privind o viitoare aderare la Uniunea Europeană și sau NATO. Vreau să îl asigur pe domnul ministru de faptul că țara sa are în România un prieten adevărat și un suporter ferm și activ pentru obiectivele națiunii muntenegrene de aderare la Uniunea Europeană și la NATO. I-am mulțumit încă o dată în acest context și am exprimat gratitudinea României. Nu uităm sprijinul extraordinar pe care Muntenegru, guvernul muntenegran și cetățenii din Muntenegru l-au acordat anul trecut, într-un moment dificil, dramatic pentru turiștii români care s-au aflat în acel autocar care s-a prăbușit și a suferit un accident dramatic. Încă o dată avem toate motivele și avem și o bază solidă politică să putem coopera foarte strâns. Încă o dată, România fiind un susținător extrem de angajat pentru viitoarea aderare a Muntenegru la Uniunea Europeană și la NATO. Îi mulțumesc domnului ministru. So much, Mr. Corlăţean, dear media representatives. I really feel great here, and I'm so glad to be today in Bucharest to pay a bilateral visit to Romania as we see it as a continuation of excellent relationship and a number of very important meetings we had throughout the last year, and we will obviously continue to have more this year, getting more and more practical and in attempt to materialize an excellent political relationship between two countries. I'd like to thank Minister Corlăţean and the government of Romania for huge support, which is very strong, which is very important, incredibly important, and very visible in all the relevant forums when it comes to Montenegrin ambition to pursue its integration agenda towards the full-fledged membership into the EU and NATO. I'd like to thank for very warm reception. I'd like to thank for excellent program. There will be a number of very important meetings which only actually describe such a strong support that Montenegro enjoys in this friendly country. I'm privileged also to take the possibility of or this opportunity of visiting Bucharest and Romania to officially open Montenegro embassy to Bucharest, which I see as another important step towards developing ever closer relationship between two countries. I'm also honored to be in the position to sign today two more agreements because we already, when Minister Corlăţean was in Montenegro last year, we managed to sign a couple of agreements. This is a continuation of the effort, and the effort to expand contractual basis between two countries, and especially the fields of education and culture will further open possibilities of cooperation in these quite important fields of interest for both countries, opening possibilities for the exchange of experience, for organizing
joint activities, in a word, which will open an important chance for our youth, for our young people to enjoy and profit from the cooperation in these two fields. We also spoke and agreed on the need to further work together to try to expand our cooperation in important areas such as tourism, by organizing different business forums, and other different business B2B activities. There is need to expand our cooperation in the field of energy, in both setting the stage for Romanian investors to take part in some of the important energy investments that are coming up in Montenegro, as we believe that by using your experience, your knowledge, your know-how, we may give a boost to what we see could be one of the driving forces of the development of Montenegrin economy in time to come. And there is obvious need to further work together in areas such as health, science, technology, and so on, which are all important to our citizens, because it is important to bring sort of a human face to to everything what we are actually doing, and to all the efforts we are investing. I think our people need to realize all the benefits from our cooperation. Let me once again thank for very strong and incredibly important support to Montenegrins' integration ambitions. We have also discussed the possibilities of further cooperation, and we're going to have more consultations to come in both of these two areas. And I'm quite glad that we have already produced some concrete results out of the memorandum we signed last year on cooperation in European integration. As today there is, and in the next couple of days, there will be a delegation of your country visiting our ecology ministry, discussing the possibilities to cooperate in the field of ecology, in the field of environment, as that has been seen as one of the important areas in which we could learn from your experience. But not only in that area, although we haven't had so many twinning projects, but I hope we'll have more in time to come. We've had a lot of expert visits and expert supports. Some of those were related to the drafting of the action plans for the chapters 23 and 24, which, according to the new approach of the European Commission, are crucial with regards to our European integration. And it was important to receive that sort of the expertise. And also, you mentioned the experts from your prosecutor's office, which will be of key importance as we are considering further institutional rearrangements within our judicial system in order to bring about a tangible track record, a solid track record in time to come. As integration process doesn't mean, obviously, as you know, only to transfer and transpone legislation, but also to provide proofs that it is adequately implemented. And on the note of the NATO enlargement and NATO integration, we very much appreciate all the efforts that the Romanian government has been investing, not only to help us develop capacities and compatibility with NATO standards, but also because you're strong and great advocate of our interests within the alliance member states. Therefore, very much appreciate and welcome your efforts, which are related to bringing up the enlargement agenda to the NATO summit, and your efforts together with Turkey and Ukraine and Poland in order to discuss
possibilities of enlargement, which is related to 4 aspiring countries. It is great that some further activities to that end are concerned and discussed, and we remain quite interested to talk at length and discuss at length about all those aspects. In the meantime, I hope that very soon we'll be able to sign a plan of defense cooperation between 2 defense ministries in order to continue with the transfer of experience and knowledge and know-how in that particular area. So altogether, I mean, a number of things we have discussed and a number of items on our agenda, which is getting ever more fruitful, but also ever more and fuller with different activities to the mutual satisfaction. And I'm pretty sure that in time to come there will be more different activities by which we'll be able to mark progress in all the fields we have agreed that are important for our future cooperation. Thank you very much once again. If you allow me a supplementary comment, because it's also extremely important, I will say it in English. I would like also to warmly welcome the fact that Montenegro will open officially tomorrow, in the presence of both foreign ministers, the embassy of Montenegro in Bucharest. We have discussed this early July last year during my official visit in Podgorica. I'm very satisfied about the fact that tomorrow, once again, the embassy will be officially open. The Montenegro ambassador is already in full action, and also we have a new ambassador of Romania in Podgorica. So once again, we will have full operational channels to promote the bilateral and the multilateral cooperation. Thank you.